Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes! Happy Monday, mga K360! Maayong aga! Happy blessed day to our K360s and Kapaglaom. And today, we know that this is again the beginning of receiving the blessing of God. Diba? Mga K360, ay ti amo na ning aton nga ginahulat. Ari naman kita karon sa aton nga programa sa AWR 360 Bacolod Morning with a Friend. Okay, so kamusta mga K360? How are you today? Are you doing fine? Mga K360, syempre kay nga kung may Ginoo ka, always ginaya nga maayo. Diba? God is good! All the time, and all the time, God is good. So we would like again to extend our greetings to all our K360s around the globe. Kag gina-welcome namon mga K360 ang aton mga early birds man sa sininga aga, no? Thank you so much for being early because early birds catches early worms. Amo na saya mga K360. So, mga K360, again, we would like to encourage our online viewers, no, to please once again share our program sa sininga aga so that you could also become a channel blessing, no, para sa iban man. Kung ikaw makabaton subong sa pagpakamaayo, then so be it. That by sharing this program, you will also be sharing Jesus as a blessing to those who are in need, no? So, mga K360 sa sining aga, no, aton ginatagaan gid sing dako nga pagpainuino ang Ginoo. Yes, we are alive. The life that God has given you and me sa sining aga is a clear evidence, mga K360, sang iyang walay ginatawag naton yung kapaslawan, no? Walay kapaslawan nga promesa sa aton tanan sa iyang pagigugma, sa iyang grasya. And despite and in spite, no, mga K360, that there are those that are happening around the world, no? May mga bag-o nga mga balita about conflict. And at present, mga K360, no, we have heard in the news that Israel started to make war with Palestinians. No, iti amo na ni ang katumanan sang mga tanda nga ginasugid sa aton sa Biblia, and I think this is also a wake-up call sa aton tanan, mga K360. And if you happen to view and witness it in the news, there are also in some part of the world, in Afghanistan, it's they experience earthquake, mga K360, in which 2,000 confirmed dead. You try to imagine. And in some part of the desert, no, may nagabaha gabi. So this phenomena, mga K360, hindi na niya sakto kung imong tan-aw, no, hindi na niya shall we say natural o normal, kay daw tanan nagakatabo na gid in one setting, right, K360 Brian? Though we need to be particular of this, and in as much as don't worry, mga K360. So because all those things that will happen or that are happening is just basically a reminder of our true friend to us. Nga the more we feel fear, then that friend of whom we knew, mga K360, of whom we could lean on, no, will always be there for us. That friend is no other than Jesus. So sa sining aga, wala na kita iban pa, no, nga makahatag sing katawhayan sa aton, makahatag sa aton sang peace of mind of the fear that all the events, no, are actually inculcating sa aton. So sa sining aga, mga K360, all we need to do is just to lean on with our true friend. Sa matutod na kita yung abyan niya. Yun ang matutod natong abyan, hindi gid na iya magpabaya sa aton, di ba? So we will also be extending our prayers to those who are affected, of course. To those families who have lost their loved ones, no, it's all because of the conflict.
And for those who are also suffering, we will rally our prayers for them. No? Hindi kita yung magkapunaw sa pagpangamuyo para sa ila, so that they would also be awakened, and they will also have that realization that the world is getting sicker. Will you agree, Kati 60 Brian? Nga grabe naging masakit ang aton kalibutan, and the only hope we have is Jesus, right? Amo ginaya. Okay? So sa siningaga, we are still thankful here in the Philippines. Why? It's all because yung nakabugtaw ka, nakapamahaw ka, and you are already in your offices, right? Diba? Nakabiyahe ta sing tarong, kag-ari kita subong, no? It is really a privilege, mga Kati 60, that we have a God of whom telling us, don't worry about tomorrow, mga Kati 60, because He holds tomorrow, di ba? Amo nang hamba sa kanta. He holds tomorrow. So, sa siningaga, let's just basically accept today, because God gave us today, this day, for us to realize that God is still so good to humanity. Okay? So, sa siningaga, aton inapasidunggan siya, di ba? Pangamuyuan ginaton. Pag balik nato sa iya ang aton nga hatag sing dako, gid nga pagkilala that He is still in control of this world. Mga Kati 60. Okay? Magapangamuyo kita. Shall we pray? Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, sa siningaga Ginoo, indeed, you are worthy to be praised today. Nga naman, kay bangod Ginoong Dios, halin sang una tubtub-subong, wa ikagid ka bag-uya. You are still the same God before and the same God today. Kung sa diin Ginoo ang imo nga gugma, grasya, kaluoy, wala gid nagakapunaw. Well, it is already part and parcel of our realities. Nga may ara mangi kabudlayan. May ara kamatayon, may ara gira, may ara bagyo, may linog. But that will not alter or change the way we're gonna view about your love. Kay bangod Ginoong Dios nga inang agugma nga imo nga ginpahayag sa amon, hindi na mabura. That Son of yours who was hung on that cross on that Calvary will still be the same before, now, and forever. Sa sina, amon gidya ibalik sa imong amon pagkilala, ang amon pagpasalamat for the dear life that you gave us as a privilege. Ginoong Diyos, we've experienced life at its best, and it's all because of our choices nga ari kami karon nagapangalandakan sang amon nga kalipay. And we would like also to extend this, dear God, to our Kati 60s all throughout the world, and most especially for those who are affected by the conflict in Israel, in Palestine, in Russia, in Ukraine, and the rest, in the other parts of the world, dear God, in which some of those families who have experienced losing their loved ones. We pray, dear God, nga ikaw gihapon niya ang magapakilala sa ila that you are their hope. Ikaw gidya ang ila nga paglaom. So be it that this is also a call of reminder para sa ila Ginoo nga magpaminagbinag na sila kung ikaw gidya ang Ginoo nga ila madangpan. And upod man dito sa mga affected sa mga bagyo karon, mga linog karon, we pray, dear God, that you will always be with them, and you will be with them today, no? Sa ilang suffering, sa ilang kinawad-an, please allow them to be reminded, and allow them to remember that it's only you and you alone that could give them hope. Kag sa siningaga Ginoo, amo nang hope ang amo niya ginapaabot sa amon mga Kati 60s. Basically, sa siningaga, ipakilala mo naman sa amon that all these realities are just passing through. Hindi niya forever. May katapusan ining amon kabudlayan kag kasakitan Ginoo sa sininga kalibutan. And we are waiting for that. Nga matapos, it's all because you will be preparing for us eternity. Salamat Ginoo nga ikaw maging kaupod namon subong kag ina ang pundasyon nga amon niya nga ginapangalandakan sa kada adlaw sa sini nga programa. Ikaw gidya. You, the theme of this program is you and you alone, our true friend, our Father, and our brother, Jesus Christ. Salamat Ginoo. Inamogin tugyan sa Jesus. Amen. Okay? So, sa siningaga mga Kati 60, we are indeed blessed. Are we blessed really? Yes. Why kita yasang rason nga hindi kita mabless sa siningaga mga Kati 60? If you happen to just pause for a moment and just think
of those blessing that God gave you. Di ba? Minsan niya sa totoo lang gid, there are times where we cannot appreciate those blessings that we are receiving from God. Why? So because sometimes mga ka-360, nag-aabot magid sa aton niya nga instead of counting our blessing, we use and we are being obliged to count the blessing of others. That's why sa amo na nga pamaagi, daw hindi naton ma-appreciate yung nga Ginoo gali, may ginhatag ang blessing sa aton. Minsan mas makita naton, mas makumpara naton yung nga mas damo siya nga nabaton. So because ito ang iyang aton yung nga ginabilang. But if you're going to count your blessing, the blessing that God gave you, mga ka-360, I tell you, it's a blessing, an overwhelming blessing for you. No, nga ginhatag sang Ginoo. So, we need to be thankful, no? Kailangan magpasalamat kita. Kasi sining aga, we will again be opening, no? We will be having an opening salvo sa gihapon sang aton yung ongoing. Mga ka-360, we are out of service last week, no, for 2 days, but nonetheless ato na punan mga ka-360, no. There are circumstances in which we cannot hindi man naton ma-escapar ini kay ari kita sa kalibutan nga may mga balatian, no. Those who are suffering now, I think we cannot escape that. Hindi kanya kay part and parcel na mga ka-360 sang resulta sang sala sa sining kalibutan. And all we need to do is just basically accept. Kumbaga, kung kay ka-360 Brian pa, we need to go with the flow. Diba, ka-360? Kung bunggoon mo na yang maging bunggoon mo gid nga may masakit, nga may nagakalamatay, mga ka-360, bisan mapatay ka na sige panumdom sina, amo waay ka mahimo. But Jesus Christ has a solution. May solution ang Ginoo sina. Don't worry about it. Just worry ha. Just worry about today. Grabe, no? Don't worry about it, pero just worry about today. Grabe nga mga daw makalibog na siya. Don't worry about tomorrow, but worry today. Hindi worry. Accept, mga ka-360. The right term, the acceptable term is accept. Malagi na yan. Patunon kinato niya, we cannot, sino sa inyo, bisan magbulag-bulagan ka pa. Magbulag-bulagan ka, ara ka maghapon. You're involved. You are here in this world in which we know that nasukom na ni, kumbaga nalikop na ni sang sala, kag may resulta gid niya. All the suffering, all the storms, all the earthquakes nga ari di sa kalibutan, the conflict, mga ka-360, the suffering, the dying, well, that's part of how we're going to accept these realities nga nagakatapos subong. And on that end, mga ka-360 na sa aton man, we need to be also prepared for that, di ba? Hindi man sila nga, yes, kahapos na bala magbaton ka-360 Brian now. I think nabali kamot mo, kahapos ng batono na. Di ba? May ara gina yang may, you know what, there is so called adjustment, or before the adjustment there is a process actually nga agyan mo. Ay amo na pagkabali, ay okay lang. Muna bala hindi ka naman, I don't know kung sino nga tawo na nung it so happen nga aksidente na bali til, okay lang niya. Anyway, matubo man gihapon. Ay, hindi, may mga butang ka-360 Brian nga ikaw mismo hinimuan mo. Minsan gani ang imo hinimuan, gani ang resulta sila daw hindi mo pamabaton. 'Di ba? You know what, there are choices in which that leads to ang consequence bala, that leads to suffering, right? And sometimes bisan ikaw na gani ang naghimo sina, bisan sa imo na gani na choice, wrong choice. Eventually the result minsan kung mag-abot daw hindi pa na imo mabaton gani. Sometimes you will again, turn your head to God and ask Him why, di ba? So, amo na siya. So, hindi man na sila nga ura-urada, no? But we need to be prepared. And for us to be prepared, we need also to know the processes how these realities must be accepted, di ba? We'll come to a point nga ma-accept gid naton ang ina nga mga reality nga katabo subong. I think losing a loved one is not as easy as that. Mga ka-360, I think palangga mo na mo, di ba? Ka-360 Brian. Hindi man lang sila yung, okay lang na. Napatay asawa ko, okay lang. Siya naman na yan,
Ina ba lang. Pero I have seen in one of the social media, no, in the social media platform, Kati 60 Brian, there was, one of a government employee, I think, of in America, in which during the interview, he also announces that his wife died on a car crash. Sa sinagin nga tion. Pero ang hambal niya, klaro ginahambal niya. Let's not just talk about it for now because I have my job to attend to. Kay mabaton sa sang interview, ara na sa mo. Na kinakuan mo na nakakuan ka na. Nga, gabi na, ginapamangkot pa siya. I forgot. Huh? Oo, daw ara gani isa sa kuan sa government kuan gid. He was actually being interviewed by the press. Ara siya daw siya ang gabaton sa mga interviews sang press mo. Daw kuan sa sang United States. Daw mo na siya. Daw spokesperson siya. So on that day, while he was standing there, his wife he received a call that his wife died. Press secretary of the house sa White House, you see. And it so happened, mga ka-60, that he received a call that his wife died on a car crash. But those I don't know kung ano nang I don't know no kung kamanhid na gid sa iya. Will you agree with me nga kamanhid na gid sa iya sa sinangation? Ano sa imo ka-60 Brian, if you are the concerned individual, what do you think? Is that a normal reaction when his wife died? And eventually hambal niya, let's not just talk about it for now because I have a job to do. Grabe no, grabe ka, kuan bala ka solid ang iyang hambal niya nga. Let's not just talk about it. It's all because I have a job to do. Hindi lang nga natin pag-istoryahan na kay I have a job to do. Yes, she's already dead, and what can I do for that? What can I do? Pagwa naton mga ka-60 no. Para at least you have an idea. Iniya pa nga kuan naman representation ini sa mga realidad nga ginaistorya naton. And sometimes daw tagaan ka bala sang ideya sini, how can we easily accept, 'di ba? How can we accept these realities that are happening? Well, in fact, we don't really know when these realities would strike us, right? Kasi 60 Brian, nagatindog na to sa dito mo. Because he was the spokesperson, I think the press relation officer of the White House. And what can he do? He will, kumbaga, kung sa iban pa to, nag-breakdown na sa dito, naghibi sa dito. But when you look at him, mga ka-60, if you happen to observe him, he was, kumbaga daw, kuan saya, grabing, hindi mo mabalama, hindi man siling siguro nga, wala siya nasakitan or basi, hindi niya palagga ang iasawa, but ang iya nga word lang gid nga gimbuhian to. I don't know kung anong mga reactions ini sa inyo. I don't know if what will be the reactions no. Sa aton niya kita abi ang mga Pinoy very particular kita sa mga amuna mo nga daw kung mag-amo ka na okay. So let's here. You can see it on your own screen mga ka-60 no. Here is Chodor Bare no. Deputy White House Press Secretary. Daw kanami ni mga ka-60. Yeah. Can you hear the audio? Do we have an audio for the video? Can you confirm if you happen to view this one? Wala. Sa. Wala. I don't know if may ara ta pinduton dire. Dala sa imo. Kay mga ka-60, this is reality. Well, I'm telling you personally, this is reality, no. You'll be seeing here a reality in which basically hindi lang niya nga tawo ang mapangatubang sini, and there will be times that it would happen to anybody, di ba? It can happen to you, to me, and to anybody. And di ba ano ang mangin reaksyon naton? Parehas bala sini sa iya. Like for example, me as a pastor, while I am speaking in front, no, in front of the congregation, di ba? And suddenly, good morning, everybody. Yeah, okay, I can already hear the sound, no. All right, we've got a lot on the agenda today, so let's begin. This Uh-huh. afternoon, the President will be meeting with Iraqi Prime Minister Maliki via video teleconference. Pwede ba The kusgan? purpose of this meeting is going to be to discuss some of the security issues surrounding the newly appointed Iraqi government officials. And yes, Matthew? Ted, I'm so sorry.
I mean, your wife. Yeah, well, as you might expect, the pain's unlike anything I've ever experienced before, but You try got a to lot to do imagine. today. So let's keep moving, okay? Maura? I'm so sorry to hear that, sir. Janie was a really wonderful woman. Yes, I can confirm that, but Maura, I actually made a pledge to the President and to the people of the United States to keep the nation informed as to the activities of its leader, You try to the leader imagine. of the free world. So let's keep this going. Next question, Jim? Can I ask what happened to Janie, I mean? Jim, what happened was she died. It was a car accident. We can't just bring the entire nation to a halt because of it. You try. So does anybody have a question for the President? Yes? Was there any mention by the president about Kim Jong-il's latest statements regarding North Korea's nuclear facility? Yeah, you try to imagine that, mga ka-6, no? I don't know if, how would you react? Or, I don't know what will be your reaction on that, no, mga ka-60, sa sina nga nabatian nyo, nga ang iya bala nga response. You know, basically, on our Filipino culture, do kabudlay na ka-60 Brian, actually, di ba? In times like that, we Filipinos would rather stop the press. I think for us, no, we will stop anything, and then we will attend to those, our loved one who have. Grabe gid mga resiste. Even me, I am. Kapila ko na nagintanaw kapila ko na nakita, and you know, sometimes makahatag bala man sa imo sa pangunahon na. Yeah. But the reality is, amo ginaya mo, amo tong hambal niya. That's accident. What can we do about it, di ba? Hindi mo man pwedeng hindi man na necessarily nga aton nga pangunaon nga waay na gid sa pagpalangga sa iyang asawa. So because siya nga napatay ang asawa, we don't know what's happening between him and his wife. But nonetheless, mga ka-60, kung sa por punto pa, if this war is happening now in Ukraine and Russia, anong mahimo mo sa Pilipinas? Wala, di ba? Kung nagkakatabo subong at present that Israel is waging war with Palestinian, it's all because Palestinian also attack Israel. Then what can we do with that? Anong mahimo mo sinaya? Can you stop it? Can we stop it? Amo na saya, amo nang sakto gid nga term. Nga sakto gid na ka 60 Brian, no? We will stop for a while, no? Amo ning programa nga pwede nimo ma-stop. Amo ni siya because this is bound to being controlled by the one who is in charge. No, so we will stop for a while, mga 60. We'll be right back, no? And we will continue with this. Amo lang niya ang pinakanami gid nga sorpresa. Actually, daw kabalo ka ba sa totoo lang imbes nga hindi na ako masurpresa dire kay bangon natural na subong ka surpresa gid ko amo nang dapat ko batonon gid mo. So we will be right back mga 60 after this short break. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes, ladies and gentlemen, we're back, no? And ibalik ko gid ya. Isa lang ya makapauntat sa programa ta. Si 360 Brian. No, di ba? Kagina nabilin gina yan. Sakto gid paghamba ko. Who can stop the war, the conflict between Palestine and Israel? Why? Pero sino makapauntat sang ato niya nga diskusyon? Si 360 Brian lang gid ya. Mga 360. Amo na namian ko ni sa iya mo kay fulfillment of prophecy gid blaw. But anyway, mga 360 no, amo na minsan niya kung ma-overwhelm kita sang ato niya nga discussion. You know what? Amo na dira ini nga mga butang controllable man nimo. Ano, ini nga atong discussion controllable ni siya. And minsan ang control nagakalipat man galapaw man ta sa oras, no? So, mga ka-6 sining aga, we will continue on with our pagginunanon sa kaagahon and I don't have TP
so far for now, no, to be my co-host for our discussion. But nonetheless, no, ari man si Kadisik Brian bisan why ni tingog ya, at least ya maisto-istorya ko sa balahaw daw. May ara nga exchange of ideas maghihapon nga nagakatabo. So sa sining aga mga 360, magapadayon kita sa aton nga paghinunanon sa kabuntagon o sa kagahon. And well, ang nautod naton nga discussion prior to those realities that we're talking about and we're discussing about sa sining aga, ang mga butang ako sa diin amo gani na sa aton nga nga pag-ino-ino sa pagpangatubang naton sa realidad. Well, mga 360, we don't have power, not unless that is it is bound with our choice, nga pwede naton may ara kita gahom siya na, because the only power that God gave us is the power of choice, mga 360, the power to choose. But in as much as more than that, beyond that, mga 360, why ka nagit mahimo, why ka mahimo atong if it is self-made, then you can do something about it. But if it's others-made, mga 360, that's why if we're going to relate this to what is happening now in Israel, and Palestine, mga 360, sa nagakatabo dito, it so happened that Israel were being attacked. There was this surprise attack of the Hamas to the Israel, to Israel's land, sa ilang border, sa ilang territory. So there was this immediate retaliation from Israel, of course, of what had happened. And we cannot do something about it, mga 360. Hindi mo lang nasaling nga okay lang na, di ba? Kadisik Brian, I think can the Prime Minister of Israel can say, oh yeah, let's just accept it. Di ba? Di ba? Patuloy lang nato na. Di ba? Yes, they can. Pwede man balaayhan, yung magpasugot na lang sila? Pwede. Pwede lang. Pwede. May ara, the tendency is, pwede, by choice. The Prime Minister will just basically announce something like, hindi mo na mahimo siya na. But, you know what? Iti sa ilaya, sa ilang pag-respond dito is, iti, beyond sa aton naman, sa aton party, bisan maglalain ka pa nga amo na matabo, way ka na mahimo mo, di ba? Bisan maglalain pang buot mo nga amo na nagakatabo subong, you cannot, you don't have any power to question whatever is happening between Palestinian and the Israel, the Jews. So, mga 360, ang aton lang gid subong in between sa aton sa aton man. Ay ti amo ganing word nga acceptance pala, as what we're talking here. Nga hindi niya basta-basta, kung may ang tawo, di ba? Previously before last week, if I'm not mistaken, we have already discussed and talk about this one, yung kung ang tawo may lain bot sa imo, di way ka na mahimo sinaya. Bisan naghimo ka pa sang maayo sa sinang tawo, and if ever there will come a time nga maglain ang bot na sa imo, if you will make you for him as you as his enemy, why ka na mahimo what can you do? Di ba? May ara ka rin mga tawo nagasugid nga wala man ko sang sala ginhimo sa imo nga naglain bot mo. Di ba? There are times like that nga imo pa i-recall anong nahimo ko nga sala sa iya man, nga naglain ang bot niya sa akon man. Have I done anything? Or basically ba si resulta lang ito nga jealous sa imo, di ba? Minsan, Gani, ikaw pa nagproblema. Ano on your part nga problemahon mo na kay way man kasala, di ba? Kung wala ka man sala, don't don't problem it. Don't involve yourself, too much. Don't kumbaga ang right term is don't dwell yourself on that. Sa sina nga man may mahimo ka kung maglayan ng bot ng tao sa imo nga way ka kabalo, may mahimo ka. Well, there are amo na, may mahimo ka dira. Why kita sang mahimo sina kay bisan ako gani, why gid mahimo magwa gid sa 360 Brian. Okay, so if ever there are things to be done, kung may nangakig ban sa imo kag nakabalo ka nangakig siya o naglain bot sa imo, the only thing you need to do is just
ask him. Nga naglain bot mo, di ba? Kung wala masang isabat sa imo, kag hindi man niya kasapakon, then don't dwell anymore. Di ba? Kung isugid niya sa imo nga ang tuod gid, di kay daw tikalon ka abi. Line bot ko sa imo kay daw katikalon sa imo. Tud ka. So kung ma-realize mo man nga tuod man ginang balya, you need also to recant, no? Ati amo na sa mga ka-360, pero the best thing, no, the best answer mga ka-360 sa mga nagkakatabo subong sa kalibutan ta, is just accept. Well, kung ang tao may hinimuan sa imong malain, then eventually, mga ka-360, inang ginhimo sa imong malain, naapektuhan ka gid. Well, it's up to you kung maapektuhan ka. But the point is, ginapainchindi na nga daan sa aton diri nga, ginaparealize na nga daan sa aton nga, kung mag-change ang attitudes or character sang iban nga tawo towards sa imo, you can never do something about it. Okay? Hindi mo na mapunggan. Actually, kung may himuon gid siya malain sa imo, hindi mo na mapunggan. That's why we are being just, we are being counseled to just pray. Pray for that. No? Pray for that individual. Pangamuyo na lang ginaton kay why ka man maging mahimo mo. It's only God can change his thinking, 'di ba? It's only God that can eradicate his anger, 'di ba? Ay amo na pangamuyo mo na lang gid nga kabay pa hindi siya madanlog, di ba? Samtang nga pangakig sa imo. Baka si Brian. Ha? Nga niyo, amo na siya. Amo na gani ka si Brian may punto man na di ba? Basi pala ang imo man ginapangamuyo yata ni madagdag na ni siya para maka-realize blaw, di ba? So, mga ka-360 no, on that end, in between sa sina is the word acceptance, no? We need to just accept. Kung may naglain bot sa imo, acceptaran mo and then try to reach out, di ba? You try to reach out on that individual kung nga naglain ng bot sa imo. And if ever he will disclose, mga ka-360, he will disclose the reason why nga naglain ng bot sa imo, then if ever nga may problema magid sa imo, then try to shall I say, do something about it, di ba? Pwede mo na yan nagkakatabo. But nonetheless, subo nga agaya, in particular, sa isig kapareho naton, kay ang tao ya abi, unique mo, di ba? Tanan man ta unique, di man ta pare-parehas. Di ba? So, may ara sa background kay iya, may ara man kay imo. Di ba? May lain-lain ta nga background. May ara man sa lain nga kinaiya, may lain man nga personality. So, we are all unique. And sometimes, your difference might be a sort of conflict to everyone. 'Di ba? Ang imo pagkamasinadjahon basi conflict na sa iban. Kada 60 Brian. 'Di ba? Ang imo yaya nga basi because there are also those that we call misinterpretation. Sometimes inang imo pagkadlaw basi misinterpret na sang silingan mo yang daw kaming ginakadlawan sa sinamon silingan na, 'di ba? Pero wala ka man ya sang ginimo dito nagkadlaw ka man lang ya. Pero natiunan gid nga nagapangatubang sang isa kadako nga kahuy-anan ang inang apanimalay and then eventually you just laugh without a cause sa imo nga balay nga kusog-kusog. So natagaan niya to sang ginatawag naton yang misinterpretation yang ito ginakadlawan kita sa silingan tao. Suya gini sa aton ay. Amo na bala. So sa sinaman nga bahin kung anong pangunaon sang tawo, wala ka man sang mahimo sina. Di ba kay iya na mo pangunaon mo. You cannot control people, okay? Most specifically sa ilang thinking. Hindi mo na makontrol. It's only God can do something about it. It's only God can pacify, kumbaga. So sa imo ya, the only thing you need to do is just accept. Kung ginhimuan niya ka sang, o pangunahunaan niya ka sang malain, then, so what? Kung tuod man na o hindi man na tuod, then what? Mga ka-360, di ba? So, don't get affected. Be affected. Hindi kaya magpakita nga naapektuhan ka. Kung naapektuhan ka manggid, then keep it to yourself. Hindi mo yan pag-post sa social media. Di ba? You know what? Why is it that there is a continuous, amo tong ato din, na-discuss naman natin a continuous conflict? It's all because, na-realize ko ni Kata 60 Brian Did you know, Kata 60 Brian, yung nga, kung ang isa katawo nagbuhi sang word sa imo, sang hindi malamayo nga words or istorya, kag imo ginsakyan inang istorya, malawig.
naka-experience ka kasi si Sir Brian ina balang matulog na tani ka mo pero sige ka mo istoryahanay. Maistorya siya, maistorya man ka. Pero na-try mo nga sang uli tuyo-tuyo ka na naguntat man lang siya. So meaning mga ka-360, no, sometimes you need just to post. Don't add. Mamuna bala, di ba? Kay ang pag-add mo gali sang istorya, naga-fuel na siya. Gani, o damo na mo. Kag isa pa, ang istorya kasi si Brian, excuse me, wala na siya gapabilin sa isa ka topiko. Di ba? Have you realized that? That's why galawig ang istorya mo. Pero if ever one of you will stop talking and will just only listen to the other to your counterpart, mga ka-360, dugay-dugay maurutan na siya sang ihambal. Nga wala siya kakaurutan. It's all because sometimes you will again add another fuel, no, another topic, and then eventually it will go on, no. But nonetheless, kung imo na obserbaran, nasaparan mga ka-360, nga kung maghipos ka lang gid ya, even in some conflict, no, in some conflict I've also experienced that when I was as a customer service a department head, no, in Adventist Medical Center Bacolod, where I happened to settle a problem, and the only solution, no, the only technique I had during the time was to listen. Nonetheless, no more, no less. Pamati ilang gid. Kung may isugid siya, kung may ipabutyag siya, pamati ilang gid. Don't defend. Don't create something that will engross, no? Kumbaga daw, minsan niya gadepensa ta mo, may kita gitawag nga self-defense. Sa sina niya, ang nagakatabo, kung nagadepensa ka, the more pa nga naga-fuel ina. But if you will just try to listen and accept, no, just try to let him know or her know that you accept whatever kung anong ihambal ya. Wala man na problema kung magsige sa hambal. Laway man lang ng katapat. Di ba, ka-360 Brian, IT? Kung mabasa ka sa lawa, basa ka lang eh. Di ba? Ay, excuse me. So, sa sinangabahin mga ka-360, that's, we are given here, ways how to evade of getting involved, no. Pwede kaya makaikyas siya nga makaikyas ka mga ka-360 nga mangin-involve ka. Amo na gani, if you want to have a peaceful life, no, peaceful life, duha lang na iya ang butang sina. Okay? Either you will not be involved, or you will not get involved, no. When I say getting involved mga ka-360 is, kita abiya, gusto gid naton niya makisawsaw mo. Bisan tuod na ang tawo nga naglain bot sa aton. Well, pa kung maghipos ka lang, why man na sa mahimo gapon, di ba? Ka-360 Brian, if you will not kung hindi mo pagsapakon, why man, di ba? Malain lang bot siya eh. Pero you just continue on with your life. Just show to that person that you are still happy, you're not affected. Malipatan ka na lang man na. Hindi naman na magpadayon niya, pero kung the more nga makita niya nga you're also getting involved, no? And you're also showing him that you are going with the flow. Minsan ang going with the flow gali ka-360 ba? Hindi man maayo. Hindi ba? Nag-go with the flow ka man dito sa mga istorya na apektado ka man. Oo, napakita nga apektado ka man. Because the more you're getting affected, may nabasa ko sa social media na balang term yung nga ako no, the more nga na, ang tao mangakig, hindi na actually ang tao mangakig sa imo. Nagapangakig ang tao ko na sa imo, kay bangod, bisan anong himuon niya sa imo, nga ang adamo gihapon nagapalangga sa imo. Di ba? Ano? Nasuya lang. Pero amo na gani, the more nga nasuya siya, the more ma-fuel nga kuan siya bala, maglain ang buot niya. It's all because siya nga, ang iya expectation supposedly is, sa ginahimo niya, nga tani, makuan ka, ma-isolate ka,
mangin exclusive ka, pero nonetheless, ang iya na kung iya maobserve nga ang daw bisan anong himuon ko ni sa iya nga ang mga tawo ara gapon sa iya, palangga gapon sa iya, gina-accept gapon siya. So, meaning nga kung wala ikaw mismo, wala ka magsunod, wala ka mag-go with the flow sa iya plano, no? Sa iya plano balang. Kaya ang plano niya kuan ka gid mo pasubuon, ang plano niya i-discourage ka, ang plano niya ipabulag ka sa sining nga mga tawo. But nonetheless, mga RS60, kung ang punto mo nga amo na sa nga you will not be affected, you will just go on, mga RS60, go on with your peace, di ba? We go on with your peace. The more nga ina nga tawo nga ang iya nga purpose iya nga ihitakon ka sa padalom or will discourage you, the more nga malain ang botya nga so meaning nagalain ang botya, it's all because wala ka nagsunod sa iya plano. Okay? So, mga RC sa sining nga aga, no? We have a lot of things to talk about when it comes to all of these realities we're talking. But nonetheless, mga RC, no, sa sining nga takna, so, hindi man nato ni maistoryahan abis ang isa kika kuan lang gid, no? Kada 60 Brian, no? Amo ning realidad nga patunon man naton diri. We cannot prolong our discussion is all because every time I see the face of Curtis 60 Brian, I am always reminded, no? Basta magtulok na niya sa ako, yung daw magwa ng mataya, amo na amo na siya ang boti pangop siya, ano. So, well, but we have the whole week, diba? Kasi si Brian, don't worry. It's all because siya nga everyday we are here, no? Aside from we are facing circumstances, no? Mga circumstances nga hindi ginaton mapaiwan, like for me, no, when I am in my district, no, there are things that I need also to process, to do, well, the same as kasi si Brian. So, hindi nato na but sa sininga aga, at least yung in one way or another, every time we are here in the studio, no, we can, become fruitful with our discussion on that end. Okay? So, sa sininga aga, mga R16, no, amon gid ginakalipay, no, kag I hope and pray nga kabay pa nga may matun-an man kamo, no, sa kada aga nga ato niya nga pag ginunanon, no. Okay? Ini pag ginunanon naton niya fruitful ini. And tomorrow, mga Kati60, we would like also to know, we will be having our survey if you are really, into it. So, Kati60 Brian will be putting in your own monitor tomorrow, mapuan lang kamo kung is it really helping you? Diba? Kaya daw kanami, no, Kati60 Brian, no, will know if it is really helping you. It is really a fruitful discussion ang ginahimo naton dire. Para we'll also know your needs. Because, sige ko hambal dire pero hindi galinin you need. Diba? Kati60 Brian. So, tomorrow we will be putting, a survey so that we would also be knowing, mga Kati60, if ever our discussion here, our topic here, are also helping you. Diba? And coping your needs. Diba? So, sa sining aga, mga Kati60, but because our time is running out, so makadto kita anay karon sa ato niya yung very short nga break, no? Kay later on mabalik man kita gihapon. Okay? So, we'll be right back. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes, ladies and gentlemen, mga Kati60, mga paglaom, we're back. Kag ari na katakaron sa pagkonsidera sa aton nga mga mapisan nga mga Kati60, mga viewers sa pagpadala sa ilang mga greetings. So, let's start from from Kati60, Ma'am Joanne Moreto. Yes, of course. And from Nanay Nena Moreto, no. Hindi lang pang pamilya, pang AWR pa. Diba? Grabe giniya. Naman ni pinamilya na gining ilaya. Good morning, mga Kati60. Have a nice day.
God bless everyone and good morning. No, we would like to extend our appreciation to this mother and daughter duo. Kung may Globe duo, may mother and daughter duo man yun. Di ba? Thank you so much for being with us always. And hopefully forever. May forever. Kita lang man yung waay, guro. Okay, we have Cherilyn Galan Yuliasa. Good morning, yes. Maayong buntag. I think kasi si Cherry is in somewhere in the Middle East. Okay, good morning. Kasi 60 Ma'am Helen, yes. Ma'am Helen Reyes, fresh from Alaska. Good morning, Bacolod. Happy Monday. God bless everyone. And of course, ato niya yung walay untat nga suporta coming from our partner in Mindanao, no? AWR Salog Hope 94.1 FM, di ba? Mayong buntag kaninyo diha sa ato ang mga listeners, no, sa sining stasyon sa 94.1 FM. Daghang salamat sa inyong pagsuporta kanamo sa ato ang programa kada aga. AWR 360 Bacolod Morning with a Friend. Thank you so much, administrator sang Salog Hope, no, page. And are may kadugang sa aton si 60 Ma'am Helen Reyes, may tawagin pastor na strong, kaya handle in public kung ano ang nabatsyagan niya. Yeah. May mga amo na gani, may mga uniqueness kita, di ba? May mga tawag kita yung they can handle stress, no? But deep inside there are in trouble. Di ba? May mga tao nga mo naman hindi mo makita sa kuya nga daw apektado siya, pero deep inside siyempre kay may balatsagon man ang tao, di ba? Di ba? So may mga tawag man, they can handle it in public, no? But in private, no, when you are already in private, then you used to also shed your tears, no ba? Di ba? Kuan ka man, tibi ka man, di ba? Okay, so we have from Jean Cherry Megabon. Good morning. Yes, good morning too. From Country 16 Uleda Valley. Good morning, Pastor Ringo Star. I'm watching from Barangay Bagaas, Hinigaran this day. Thank you, very nice. Thank you for your very nice message. God bless to everyone. Yes, praise the Lord for that. Maraming salamat sa inyong pag-upod sa amon man sa sining aga, no? Dira sa taga Bagaas, sa Hinigaran. Maayong aga sa inyong tanan. Kabalo ka kung anong tawag sa mga taga Hinigaran. Sang ara ko na-assign. Mga iho di ponggol. Amo na nang iya. Amo nang ila. Nakita mo na sa ilabas. So ara na mga iho di ponggol, no? Ang mga taga Hinigaran. Okay, we have also Dual Cam TV. Himala, medyo dugay ni ngalan. Ang Dual Cam TV, no? Good morning mga ka-60. Yes, good morning to you. Magandang umaga po sa Metro Manila. I think maganda na yung panahon nila doon ngayon. Diba? Wala na tayong bagyo eh. Malalaman natin mamaya yan. Okay, we have also from Christy 60 Coney TD Palobos. Happy morning everyone. Yes, happy morning. Maanyag nga aga sa inyo diha, no? Sa Ebi Magalona. Okay, and we have from Abi mo lang, di ba? Abi. Yeah, good morning to you. And we would like also to say good morning to Beb Olirep. No? Correct me if I'm wrong in in mentioning your name, no? Daw ka medyo out of this world nga word, no? So thank you so much for being with us today. So I think we're done today with our we have a follow-up from Helen Reyes. Please pray for Israel. Mahinablos ako doon. Please pray for her. Oh, mahinablos gali. And as far as I know, kada 60 Brian ba, next year, our very own treasurer will go to Israel, right? Diba? Si Pastor Even Lurieso, so we'll be praying for that too. Diba? So, sa sining aga, we're done. May nagpahabol ang ako niya nga amigo. The president of our very own district, nagpahabol si Kate 60 Permin Mapiga Jr. Wow, good morning, Pastor. Yes, good morning to you. Extend my best regards to your wife, no, si Ate Maricel. Thank you so much for a sumptuous lunch nga
Wow, nabiligi ko. Gabi gid, no? Sa overwhelmed ang inyong nga pastor. So sa siningatak na, no? Makadto kita sa aton yang Pag-asa report sa Tagalog yan. Pero subong sa aton diri sa AWR Hope Weather Report, 'di ba? Kapag laom mo, 'di ba? Paglaom ti hope gid yan. Okay? Dili ato pagdulaon ng paglaom kaya mo nang pinaka-importante sa tanan. Okay? So, we have here our synopsis. True of low pressure. Ha? May ara naman low pressure area? Wow. Katatapos ng isa may ara naman. Affecting the eastern section of Mindanao. Oh, it's in the lower part of the archipelago, ha? Active tropical cyclones outside our Philippine area of responsibility as of 3 a.m. today. Typhoon Koino, formerly Jenny. Okay, sa mo ni si Jenny ko, nag-aaga na ni. Located in 800 km west of extreme northern Luzon. Maaragapon gali. Pero I think, nasagwa na siya. Outside of our responsibility na siya. Severe tropical storm Bolaben. Sa iba naman ang pangalan. Si Jenny naglaki na. Alain man so duha. Ining isa ya kung typhoon si Koino, si Jenny, iniya severe tropical storm. Meaning kusog pa ni kay severe mo. 'Di ba? O mga severe pain, birthday. Ano 'yo? Okay, located the location of this tropical storm is 2,830 km east of eastern Visayas. Alayo pa. Hindi natin pagpaka-imbitahon pa katudi. Diba nga? Papalayaso na nga dayon. We will not become hospitable with this with this storm, no? Maximum sustained wind is 130 km per hour kay Jenny na, no? Gustiness up to 160 km per hour. Movement niya is westward slowly. Grabe ni amo ning pinaka-phlegmatic ni nga bagyo, Jenny. Phlegmatic pati kahinay. Okay, but how about severe this Bolaven, no? Si Bolaven with the sustained wind of 95 km per hour. Mahinay. Gustiness up to 115. Tapos sakto-sakto lang. Movement westward of at 10 km per hour. Okay? So, I think that's all. Mayara pa kita. Okay, for our forecast weather conditions sa aton yang mga mangingisda dira. Okay, we have in some places of Mindanao, Eastern Visayas, and Central Visayas. Aton nga weather condition niya is cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm. True na sa low pressure area, no, na ginahigop ya guro ang aton nga bagat. Possible flash floods or landslides due to moderate at times heavy rains. In Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Through LPA, no, localized thunderstorm, possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. Okay, so in our coastal water condition in northern and central Luzon, light to moderate. Okay, northeast ang iyang direction is northeast to east. Slight to moderate naman ang coastal waters natin. 1.2 to 2.1 meters ang kataason, no. Okay lang, ma-bear lang na sa mga dalagko ng mga sasakyang pandagat, no. The rest of the country light to moderate, northeast to northwest, slight to moderate, 0.6 to 1.5 meters ang kataason sa aton yang balod. Okay, so I think that's all for today for our Hope Weather Report, and I think we are to go to siyempre ang aton yang gitawag yang kuan niya kung may alpha may omega, di ba? We have begun this with a prayer, so we'll also close this with a prayer. Alpha and Omega. Shall we all bow our heads, mga ka-360, to close this program with a prayer? Shall we all pray? Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, sa sininga aga, indeed, you are worthy to be praised today, despite and in spite of what is happening. Because we know, dear God, that you never changes. You are a God, a friend, a father, a brother, who is so faithful to your people. And here we are blessed, being blessed by that. Siyempre, gusto mo man yung mangin channel of blessing kami.
So if ever there are those who are suffering right now, so because of conflict, because of storm, because of suffering, because of losing a loved one, because of sickness, we will also include them in our prayers. Because we know that prayer is power. So, Ginoo, may ara man gihapon kami luyag nga maintindihan sina. It's all because, dear Lord, when we pray, we know that you will answer our prayer. Pero kay Ginoo, may tatlo ba'y kasabat? Yes, no, and later. So kabay pa Ginoo nga maintindihan ina sang gaayo nagapangamuyo sa imo. Agod Ginoong Dios nga mabato namon kung anong kabubuton mo, mabaton gid namon. But by faith, we are clinging to you as the source of answers to all our prayers. Ginoo, sa siningatak na, we would like to include in our prayers the ongoing conflict all throughout the world, not just basically in Israel, in Palestine, in Russia, in Ukraine, but the rest of those places where there is war going on. We are praying for those who are affected. Kabalo kami Ginoo nga there are those nga wa man gid labot mo, but they are part of that conflict because they are in the middle. Ara sila sa tunga, wa man sila sa mahimo. Some of them have lost loved ones. Kabay pa Ginoo nga ikaw gid magapabatsyag sa ila that your love never changes because of that circumstances. We know Ginoo nga ikaw gihapon ang dumala sa kalibutan. Let them know. Be a source of comfort to these people who are suffering because of that. Bay pa nga ikaw gid magapakamaayo, magaprotect man didto sa mga tawo nga dapat maproteksyonan. And so be it that your presence will always be also be with them. Sa mga hinablos man no ni Ma'am Helen nga didto siya subong sa Israel. We're praying, dear Lord, for her safety. Ginoo, nga kabay pa Ginoong Dios nga magapadala ka sa malamag tunda, magatabon man sa iya, magaprotektar sa iya. And we would like also to include in our prayer, dear God, the mother of Fanny Legaspe, nga kung sa diin subong nagapangatubang siya sa isa ka mabugat nga pagtilaw sa iyang kabuhi, ang balatian nga nag-abot. We know, dear God, that you are a picture of good health, a picture of healing. Amo gani Ginoong Dios nga imo gid kinapakilala nga pinaagi sa pagtuo madamo sa mga nag-ayo. And amon tingubon ang amon pagpangamuyo para sa sining iloy ni Kati Fanny nga kabay pa Ginoo, if ever she is being treated or if there are medicines that she is taking right now or she's being taken care of by doctors and nurses, we pray nga kabay pa ikaw gid magahatag kaalam sa mga doktor, nurses, magapakamaayo sa mga bulong or whatever aparatos nga ipadapat sa iya. Agod Ginoo nga iya man mabaton ang imo nga saad sing pag-ayo. But it is your will be done. We don't know what is in your mind. So the things that we're going to do, the only thing we need to do is just to trust you. Masalig lang yung sa imo. Not just basically sa mga tao nga pangatubang karon sa balatian, hindi lang sa ila. Some of them are in the hospital, some of them are recovering. But some, dear God, naka-experience sa gid sang kamatayon. Kagyara ang ila mga panimalay nga kung sa diin nagapangasubo sina. We would like to ask your presence to be with them. Allow them to feel the comfort they need in times like this. Ginoo, pakamayuha sila, dugange ilang kusog, pangunahuna sa pag-insindi, sang sina nga natabo. Nga kung sa diin, it's not, hindi man na iya imo tuyo, gid. But nonetheless, because the reality is, we are in this world, and this world is still being succumbed by sin. So, sa sina, Ginoo, amon niya himuon karon is just to trust you.
We will trust you because we know that if we trust you, may ara ka gid solusyon sina. So, sa siningatak na Ginoong Dios, salamat gid kaayo sa imong nga pag-upod sa amon, and so be it that today is a day of celebration of this life that you gave us. Celebration that Jesus Christ is our true friend. Celebration that through His mercy and love, we are being confined in faith. Salamat Ginoo, nga ikaw magapakamaayo sa amon tanan sining aga. Inabogin tugyan sa Jesus. Amen and amen. Okay, so thank you so much for being with us. Wow, ari si Kati 16 Ninita Makiling, no? Hi Pastor, good morning. Yes. Hello. Hi to you. God bless sa imong family. Okay? So thank you so much for being with us. So sining aga, before we end and close our program today, masaon na naton ya ang aton niya yung pinakanami nga thought for today, no? For the day. We have here the life that will be preserved eternally is the life that is freely given in service to God and humanity. Yeah. Find ways where we can help as much as we could. Mga Kati 16. No? Amo na this life must serve as also blessing. No? Ining imong kabuhi subong must serve as blessing to others. Paano ka mangin blessing sa iban? There are a lot of ways, Kati 60 Brian. No? Madamo. Prayer. Extend your prayer to them. Extend your help to them. Extend your means to them. Mga Kati 60. On that way, no, that life that was being given free and being used to service, mga Kati 60, will receive a reward of eternity. Wow! Wow! Mga Kati 60, no? So, sa tingin aga, I hope that somehow this thought for the day have also given us an opportunity of realization, no? So, sa siningatak na, I think we're done, Kati 60 Brian. No more plug racing of white paper. Sa ngalan sang Negros Occidental Conference, of course, sa amon mga administrador, no? Nga kung sa diin very supportive sa aton programa. And AWR 360 Bacolod, Morning with a Friend. And today, siyempre, kami lang din ni Kati 60 Brian, my very own technician who is in charge of everything. Because without him, there will be no Ringo Starr here in the studio. So, sa ngalan ni Kati 60 Brian, Neil Brian Lacson, and siyempre your co-host, kami nagapasalamat sa inyo kag nagapabilin sang tinaga. Goodbye.